به نام خدا. سلام خدمت دوستان، امیدوارم حال همتون خوب باشه. اسماعیل بخشی هستم، مدرس زبان انگلیسی و توی این ویدیو قصد داریم با هم دیگه رایج ترین اصطلاحات زبان انگلیسی رو کار کنیم. The most common English idioms. اصطلاحاتی که توی مکالمات فوق العاده کاربردی و مهم هستن و هر فیلم و سریالی هم ببینید حتما این اصطلاحات توشون استفاده شده. قبلا توی کتاب idioms and phrasal verbs آکسفورد در سطح اینترمدیت کامل در مورد اصطلاحات صحبت کردیم. گفتیم که ایدیومز ها چیا هستن، چند نوع دارن و توی تاپیک های مختلف اصطلاحات مهمشون رو کار کردیم. اگه فرصت دارید و میخواین کامل ایدیومز ها رو یاد بگیرید حتما اون کتاب مطالعه کنید. اما این ویدیو میتونیم بگیم یه جورایی خلاصه ای از اون کتابه و 44 تا از رایج ترین اصطلاحات زبان انگلیسی رو جدا کردیم میخوایم یاد بگیریم. جزوه این ویدیو هم میتونید توی کانال تلگرامی به این آدرس دانلود کنید که توی کپشن هم هست. اما تو این ویدیو کلا دو نوع از اصطلاحات رو با هم دیگه کار میکنیم. اونایی که جزئی از جمله هستن، یعنی باید توی جمله استفاده کنیم از part of a sentence، و اونایی که به تنهایی خودشون استفاده میشن by itself. برای هر کدوم از اصطلاحات اولی دو تا مثال آوردم، بیشتر هم توضیح میدیم کار میکنیم، اما نوع دوم توضیح خاصی ندارن و فقط معنیشو بهتون میگم و یکی در میون اینا رو با هم دیگه کار میکنیم. اما بریم سراغ اصطلاح اول. A blessing in disguise. A blessing in disguise به معنی اینکه یه حکمتی توش بوده، یه خیریتی توش بوده. A good thing that seemed bad at first، یعنی یه اتفاق خوبی که اولش بد به نظر می رسیده. مثلا فرض کنید که شما شغلتون رو از دست دادید و بعدش یه شغل بهتر پیدا کردید. اینجا میگید که losing that job was a blessing in disguise. از دست دادن اون شغل یه حکمتی توش بوده یا یه خیریتی توش بوده. و یا فرض کنید که دولت وارد یه بحرانی شده و به مردم میگه که نگران نباشید، این یه خیریتی توشه، یه حکمتی توشه، حتما بعدش خوب میشه. میگه که this crisis may well be a blessing in disguise. This crisis may well be a blessing in disguise. پس a blessing in disguise یعنی یه حکمتی توشه، یه خیریتی توشه. بریم با هم دیگه توی فیلم هم ببینیم. A blessing in disguise. Blessing in disguise. Hey, blessing in disguise. Blessing in disguise. Blessing in disguise. Maybe a blessing in disguise. Thing is a blessing in disguise, huh? اینم از a blessing in disguise. اما اصطلاح دوم better late than never. Better late than never یعنی دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن. It means better to arrive late than not to come at all. این نوع دوم اصطلاحات همونطوری که گفتم میتونید به تنهایی استفاده کنید و نیازی ندارن توی جمله باشن. بریم فیلماشو ببینیم. Better late than never. Better late than never, huh? Better late than never. Right? Better late than never. Yes, it's better late than never. Well, better late than never. اصطلاح سوم a dime a dozen. A dime a dozen یعنی فت و فراوون، همه جا ریخته یا به وفور پیدا میشه. A dime a dozen. Something common، یه چیزی که خیلی رایجه. مثلا فرض کنید میخواید بگید که امروزه گوشی‌های هوشمند همه جا ریخته، فت و فراوونه، به وفور پیدا میشه. These days smartphones are a dime a dozen. These days smartphones are a dime a dozen. یا مثلا میخواید بگید که متخصصان این رشته فت و فراوونن یا متخصص توی این رشته ریخته، همه جا پیدا میشه. Experts in this field are a dime a dozen. Experts in this field are a dime a dozen. پس اصطلاح a dime a dozen یعنی همه جا ریخته، فت و فراوونه. مثالای بیشترش رو توی فیلم ها ببینیم. So, lawyers are a dime a dozen. They're a dime a dozen. Guys like us, we are a dime a dozen. اصطلاح بعدی break a leg. break a leg به معنی موفق باشی، علی یارت یا خدا به همراهت، یا مثلا میگیم بتره کنی که مترادف انگلیسیش میشه good luck. پس break a leg میشه good luck. Break a leg. 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 پنجمین اصطلاح beat around the bush. beat around the bush یعنی تفره رفتن، به حاشیه رفتن، سغرا کبرا چیندن یا در مورد موضوع اصلی صحبت نکردن. avoid saying what you mean
usually because it is uncomfortable. یعنی چون uncomfortable هستید، معذبید و نمیخواید در مورد اون موضوع صحبت کنید، تفره میرید. این میشه beat around the bush. به عنوان مثال میگید که بیا رو راست باشیم و تفره نریم. Let's be frank and don't beat around the bush. Let's be frank and don't beat around the bush. یا به طرف مقابلتون میگید که وقتی با من صحبت میکنی تفره نرو، حاشیه نرو، برو سر اصل مطلب. Don't beat around the bush when you're talking to me. Don't beat around the bush when you're talking to me. اینم از beat around the bush. ببینیم. I won't beat around the bush. Don't beat around the bush, Leonard. All right, let's not beat around the bush. Look, let's not beat around the bush. David, I don't want to beat around the bush. اصطلاح بعدی easy does it. easy does it. به معنی آروم، یواش، احتیاط کن، مراقب باش. easy does it. انگلیسیش میشه slow down. slow down. مثلا پسرتون از پله ها داره میره پایین، شما بهش میگید easy does it. یعنی مراقب باش. Easy does it. Easy does it. Easy does it, darling. Easy does it. Easy does it, everyone. شماره 7 bite the bullet. bite the bullet. یعنی تحمل کردن، طاقت آوردن، سوختن و ساختن. شنیدین میگیم باید بسوزی و بسازی. این میشه to get something over with because it is inevitable. to get something over with because it is inevitable. یعنی باید یه چیزی رو تحمل کنیم چون اجتناب ناپذیره، دست خودمون نیست. inevitable هم میشه اجتناب ناپذیر. به عنوان مثال فرض کنید که میخواید برید دندونپزشکی و به خودتون میگید دیگه چاره‌ای نیست، باید برم یا باید تحمل کنم، باید طاقت بیارم. I hate going to the dentist, but I'll just have to bite the bullet. I hate going to the dentist, but I'll just have to bite the bullet. یا یه مثال دیگه I finally bit the bullet and left. میدونید که گذشته bite میشه bit، با حالت سومش هم bitten. bite, bit, bitten. اینجا میگه با اینکه دوست نداشتم اما بالاخره تصمیم گرفتم که اونجا رو ترک کنم. I finally bit the bullet and left. این اصطلاح رو بریم توی چند تا فیلم هم ببینیم. We bite the bullet and... I just bite the bullet on this thing. I told my father we should just bite the bullet. I'm afraid we'll just have to bite the bullet on this thing. اصطلاح شماره 8 get your act together. get your act together. یعنی به خودت بیا، یه تکونی به خودت بده، خودتو جمع جور کن. work better or leave. پس get your act together یعنی به خودت بیا، خودتو جمع جور کن. حالت غیر محترمانش به جای act از shit استفاده میکنیم. میگیم get your shit together. get your shit together که بیشتر get your shit together استفاده میشه. ببینید توی فیلم ها. Okay, get your act together. Get your shit together. Get your shit together. Get your damn shit together. Get your shit together. اصطلاح شماره 9 call it a day. call it a day یعنی موکول کردن به یه زمان دیگه یا نفس گرفتن. stop working on something. مثلا میگیم که بیا بذاریم برای یه وقت دیگه یا باشه یه روز دیگه. let's call it a day. let's call it a day. خیلی از بچه‌ها پرسن که معادل خسته نباشید به انگلیسی چی میشه. میتونیم از این اصطلاح استفاده کنیم. آخر کلاس بگیم که let's call it a day یعنی باشه یه روز دیگه یا استاد خسته نباشید. let's call it a day. یا مثلا میگید که فکر کنم واسه امروز بسه و بهتره برم خونه. I think I'll call it a day and go home. I think I'll call it a day and go home. ببینیم. Call it a day. Call it a day. We call it a day. I'm gonna call it a day. Should we call it a day? Can we call it a day? اصطلاح بعدی hang in there. hang in there یعنی طاقت بیار، تحمل کن، تسلیم نشو. don't give up. hang in there. ببینیم. You hang in there. 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 Out, hang in there. شماره 11 cut somebody some slack. cut somebody some slack یعنی به کسی سخت نگرفتن. don't be so critical یعنی اینقدر سخت نگیر. معنیش میشه don't be so critical. critical
یعنی کسایی که به خودشون سخت میگیرن، میگیم don't be so critical، اینقدر به خودت سخت نگیر. پس به کسی سخت نگرفتن میشه cut somebody some slack. به عنوان مثال میشه اینقدر سخت نگیری، میشه یه خورده راحت هم بذاری. would you give me some slack یا would you cut me some slack. به جای یه cut میتونیم از give هم استفاده کنیم. would you cut me some slack, would you give me some slack. یا مثلا میگیم به سخت نگیر، راحتش بذار، هنوز به خاطر پدرش ناراحته. she's still upset about her dad, cut her a little slack, cut her a little slack. به جای سام میتونیم از a little هم استفاده کنیم. cut her a little slack. اصطلاح فوق العاده کاربردی و مهمیه. توی فیلم ها ببینیم. Cut the man some slack. Cut me some slack! Cut her some slack, Jeff. Yes? Cut me some slack. But cut me some slack. Okay. Cut her some slack, will you? Cut me some slack here. اینم از اصطلاح cut somebody some slack. اما شماره 12 it's not rocket science. It's not rocket science. یعنی آپولو که هوا نمی کنی. یا معادل انگلیسیش it's not complicated. یعنی اینقدر پیچیده نیست. آپولو که نمیخوای هوا کنی. It's not rocket science. Absolutely, it's not rocket science. It's not rocket science, Will. Barb, it's not rocket science. It's not rocket science. Not rocket science. شماره 13 cutting corners. cutting corners یعنی از یه کاری زدن، کاری رو سرسری انجام دادن یا سر و ته یه کاری رو زدن. cutting corners. doing something poorly in order to save time or money. یه معنی منفی هم داره. میگه برای اینکه بخوای تو وقت و هزینه صرفه جویی کنی از یه چیزی میزنی یا یه کاری رو بد انجام میدی. به عنوان مثال میخوایم بگیم که این پروژه مهمه، دست کم نگیر، سرسری انجام نده. Don't cut corners on this project. Don't cut corners on this project. یعنی این کارو سرسری انجام نده، مهمه. یا بعضیا دیدین از سر تنبلی همیشه دنبال این راهایی هستن که یه چیزی رو ماسمالی کنن بره یا کامل انجام ندن، از یه چیزی بزنن. میگیم که they're always finding ways to cut corners. They're always finding ways to cut corners. اینم از این اصطلاح. بریم توی فیلم ها ببینیم. Well, we cut corners. Sometimes They cut corners everywhere. Don't cut corners. Yeah, I'm gonna cut corners, and I'm You know who cut corners? اصطلاح شماره 14 رو حتما خیلیاتون شنیدید. No pain, no gain. No pain, no gain. یعنی نابرد رنج گنج میسر نمیشه. یا برای به دست آوردن چیزی حتما باید زحمت بکشی. You have to work for what you want. You have to work for what you want. No pain, no gain. 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 اصطلاح بعدی get out of hand. Get out of hand یعنی کنترل چیزی از دست کسی خارج شدن. Get out of control. مثلا میگید که کلاس داره از کنترلم خارج میشه. The class is getting out of control یا the class is getting out of hand. یا یه مثال دیگه کم کم اوضاع داشت از کنترلم خارج میشد. Things started to get out of hand. Things started to get out of hand. توی فیلم ها ببینیم. Things won't be able to get out of hand. This can get out of hand. You're letting things get out of hand? Oh, I let things get out of hand. Let's not let this thing get out of hand. We Get upset. Things could get out of hand. اصطلاح شماره 16 pull yourself together. Pull yourself together یعنی به خودت بیا، خودت جمع جور کن یا احساساتت رو کنترل کن. به معنی calm down. تقریبا هم معنی get your act together که قبلا داشتیم. Get your act together, pull yourself together. تقریبا میتونن هم معنی باشن. ببینیم. Pull yourself together. 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 Pull yourself together, Teddy. Pull yourself together. شماره 17 get something out of your system. Get something out of your system که بسیار هم مهم و کاربردیه. به معنی از شر حسی خلاص شدن یا خود رو خالی کردن. موقعی که میخواید خودتون از یه حسی خالی کنید از این اصطلاح استفاده میکنید.
Do the thing you've been wanting to do so you can move on. به عنوان مثال فرض کنید که امروز خیلی خیلی عصبانی هستید و برای اینکه این حس عصبانیت رو از خودتون بیرون بیارید یا خالی بشید از این حس، تصمیم میگیرید که برید پیاده روی. میگید که Today I am furious, so I'm going for a walk to get it out of my system. To get it out of my system. یا برای اینکه خودتون رو از استرس خالی کنید یا از شر استرس خلاص بشید، یکی از راهاش اینه که فریاد بزنید، داد بزنید. میگید که yelling is an ace way of getting stress out of your system. Yelling is an ace way of getting stress out of your system. پس I do it to get it out of my system. یعنی که این کار انجام میدم تا خودم رو خالی کنم. اصطلاح فوق العاده مهم و کاربردیه. ببینیم. Get it out of your system. Get it out of your system. Get it out of my system. Get it out of your system, whatever it takes. Okay. Did you get it out of your system? بعدی so far so good. So far so good. یعنی تا الان که همه چی خوب پیش رفته. تا الان که همه چی خوب بوده. برعکسش هم داریم so far so bad. یعنی تا الان همه چی بد پیش رفته. Things are going well so far. پس so far so good. So far, 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 so good. اصطلاح شماره 19. Give someone the benefit of the doubt. Give someone the benefit of the doubt. یعنی به حرف کسی اعتماد کردن، کسی رو پیش داوری نکردن. Trust what someone says. همونطور که میبینید Trust what someone says. به عنوان مثال میگید که شاید دروغ بگه ولی خب باید بهش اعتماد کنم. باید اینجوری پیش داوریش نکنم. زود قضاوتش نکنم. He might be lying but we have to give him the benefit of the doubt. He might be lying. ممکنه دروغ بگه but we have to give him the benefit of the doubt. اما باید بهش اعتماد کنیم. یا یه مثال دیگه میگیم که یه چیزی مشکوک بود اما تصمیم گرفتم که بهش اعتماد کنم. Something didn't seem quite right. Something didn't seem quite right. But I decided to give him the benefit of the doubt. But I decided to give him the benefit of the doubt. همین الان حفظش کنید. Give someone the benefit of the doubt. بریم ببینیم. But I'm going to give you the benefit of the doubt. Because Let's give him the benefit of the doubt. I want to give my cousin the benefit of the doubt. But I give you the benefit of the doubt. اصطلاح بعدی speak of the devil. Speak of the devil. یعنی چه حلال زاده یا ذکر خیرت بود. The person we were just talking about showed up. یعنی اون شخصی که داشتیم در موردش صحبت می‌کردیم یهو میاد تو. اینجا میگیم speak of the devil. یعنی چه حلال زاده یا ذکر خیرت بود. Well, speak of the devil. 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 شماره 21. Go back to the drawing board. Go back to the drawing board. یعنی از اول شروع کردن، از نو شروع کردن یا برگشتن سر خونه اول. Start over. به عنوان مثال فرض کنید که امتحانتون افتادید و باید برگردید سر خونه اول و دوباره از سر شروع کنید. میگه چی؟ Unfortunately, I failed the exam, so I have to go to the drawing board. So I have to start over. به جای start over میگیم go to the drawing board. یا شرکت برای اینکه محصول بهتری تولید کنه برگشت سر خونه اولش، برگشت از نو شروع کرد. The company went back to the drawing board to make a better product. The company went back to the drawing board to make a better product. پس go back to the drawing board یعنی از ابتدا شروع کردن، از نو شروع کردن. اصطلاح توی فیلم هم ببینیم. Back to the drawing board. No need. All right, everyone, it's back to the drawing board. Sorry, guys. Back to the drawing board. Back to the drawing board. Oh, well, back to the drawing board. اصطلاح شماره 22. That's the last straw. That's the last straw. یعنی صبرم دیگه تموم شد. صبرم داره لبریز میشه. My patience has run out. صبرم تموم شده.
That's the last straw. That's it. That's the last straw. Get. All right. That's the last straw. That's it. This is the last straw. We are not. This is the last straw. This is the last straw. اینم از اصطلاح شماره 22. فایلمون نصفه شده. یه استراحتی داشته باشید همونطوری که دارید مرور میکنید و بعد از اون میریم سراغ ادامه اصطلاح. خب میریم سراغ ادامه اصطلاحات و شماره 23. اصطلاح hit the sack. hit the sack یعنی رفتن و خوابیدن. go to sleep. به جای go to sleep میگیم hit the sack. عنوان مثال میرم بخوابم. I'm going to hit the sack. یا ساعت 1 وقت خوابیدنه. It's 1 o'clock. Time to hit the sack. Time to hit the sack. ببینید. I'm gonna hit the sack. Hit the sack, Jack. I'm gonna hit the sack. Now come on, hit the sack. I am going to hit the sack. Anyway, I'm gonna go hit the sack. اصطلاح بعدی Time flies when you're having fun. Time flies when you're having fun. یعنی زمان مثل برق و باد میگذره. یعنی میگیم دیدی چه زود گذشت. این میشه Time flies when you're having fun. You don't notice how long something lasts when it's fun. یعنی وقتی که یه چیزی باحاله متوجه گذر زمان نمیشی. پس time flies when you're having fun. Time flies when you're having fun. Time flies when you're having fun. Yeah, well, time flies when you're having fun. Explain why time flies when you're having fun. Now, man, time flies when you're having fun, huh? Well, how time flies when you're having fun. Still. اصطلاح بعدی let someone off the hook. Let someone off the hook یعنی قصر در رفتن. اجازه بدید که یه نفر قصر در بره یا اشتباهات یه نفر رو نادیده بگیرید. To not hold someone responsible for something. به عنوان مثال میخوای بگید که به نظر من خیلی راحت گذاشتن قصر در بره یا خیلی راحت اشتباهاتش رو نادیده گرفتن. If you ask me, they let him off the hook too easily. If you ask me, they let him off the hook too easily. یا یه مثال دیگه دروغ گفته بود تا از بحث و مشاجره که بود فرار کنی یا قصر در بره. He had told a lie to get off the hook in a debate. To get off a hook in a debate. پس خود قصر در رفتن میشه get off the hook و اجازه دادن به کسی که قصر در بره let someone off the hook. Let her off the hook. Don't let him off the hook. Don't let the administration off the hook. Should I let them off the hook? Look, I'll let you off the hook. Why'd you let me off the hook? Then I will let you off the hook. اینم از این. اما اصطلاح شماره 26. We'll cross that bridge when we come to it. We'll cross that bridge when we come to it. معادل فارسیش میشه چو فردا رسد کار فردا کنیم، چو فردا شود فکر فردا کنیم. این یعنی این که نیازی نیست الان نگران آینده باشیم. Let's not talk about that problem right now. پس وقتی که میخواید بگید الان نیازی نیست نگرانش باشی میگید We'll cross that bridge when we come to it. We'll cross that bridge when we come to it. We'll cross that bridge when we come to it. We'll cross that bridge when we get to it. Well, we'll cross that bridge when we come to it. Can we please just go? Might be some problems later, but we'll cross that bridge when we come to it. We'll cross that bridge when we get there. اصطلاح شماره 27 Make a long story short. Make a long story short یعنی مخلص کلام اینه که یا سرتون رو درد نیارم. وقتی یه چیزی رو میخواید به صورت خلاصه بگید و یه داستانی رو کوتاه میکنید میگید که long story short یا make a long story short. به عنوان مثال long story short she sold the painting یا to make a long story short we ended up getting serious about one another. پس make a long story short یا long story short. حتی تو هم میتونیم اولش بریم to make a long story short. Make a long story short. Make a long story short. Look, to make a long story short. So, to make a long story short. To make a long story short, no. اصطلاح شماره 28 You can say that again. You can say that again یعنی گل گفتی، آفرین یا
موافقم باهات. به معنی that's true, I agree. You can say that again. فوق العاده کاربردی و مهمه. Say that again. You can say that again. You could say that again. Say that again. You can say that again. اصطلاح بعدی miss the boat. miss the boat یعنی یه فرصت خوبی رو از دست دادن، یه موقعیت خوبی رو از دست دادن. It's too late. خیلی دیره. به عنوان مثال میگیم که اگه به اندازه کافی درس نخونی یه موقعیت خوبی رو از دست میدی. If you don't study enough, you will miss the boat. If you don't study enough, you will miss the boat. یا مثلا اگه به مسئول گزینش الان زنگ نزنی که برگرده یه موقعیت خوبی رو از دست دادی یا دیگه خیلی دیر شده. If you don't call the recruiter back right away, you're going to miss the boat. You're going to miss the boat. پس به جای it's too late میتونیم بگیم you're going to miss the boat. Don't worry, I won't miss the boat. I'm going. You will miss the boat. اما اصطلاح بعدی معادلای زیادی داره. به جای I have no idea یعنی نمیدونم یا ایده ندارم میتونیم بگیم Your guess is as good as mine. Your guess is as good as mine یعنی نمیدونم. منم مثل تو هم. I have no idea. یا عبارتهای دیگه هم داریم I don't know, don't ask me, search me, beats me. اینا رو هم میتونید استفاده کنید. Search me, beats me, don't ask me و I don't know یا I have no idea. پس اصطلاحمون Your guess is as good as mine. 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 So your guess is as good as mine. شماره 31 on the ball. On the ball یعنی زرنگ، حواس جمع، ماهر. وقتی که یه کاری خوب انجام میدید doing a good job. مثلا میگیم که اگه این کارو بخوای، اگه این شغلو بخوای، باید زرنگ باشی، باهوش باشی، حواس جمع باشی. If you want this job, you have to be on the ball. You have to be on the ball. یا اون معلم خیلی کارش درسته، خیلی حواسش جمعه. That new teacher is really on the ball. That new teacher is really on the ball. پس on the ball میشه doing a good job. اصطلاح کاربردی actions speak louder than words. Actions speak louder than words یعنی به عمل کار برایت، به سخندانی نیست، یا بین عمل و حرف خیلی فاصله است. Believe what people do and not what they say. Believe what people do and not what they say. پس به عمل کار برایت، به سخندانی نیست میشه actions speak louder than words. Well, actions speak louder than words. But for now, actions speak louder than words. Why talk when actions speak so much louder than words? Actions speak louder than words. Take care of. اصطلاح بعدی pull someone's leg. Pull someone's leg یعنی سر به سر کسی گذاشتن، با کسی شوخی کردن. To joke with someone. به عنوان مثال اینقدر سر به سرم نذار. Stop pulling my leg. Stop pulling my leg. یا فقط داشتم سر به سرت میذاشتم. I was only pulling your leg. I was only pulling your leg. You are pulling my leg. You pulling my leg? I think somebody's pulling my leg. Hey, kid. If you pulling my leg... Someone was pulling your leg. I'm just pulling your leg. اصطلاح شماره 34 Birds of a feather flock together. Birds of a feather flock together یعنی کبوتر با کبوتر، باز با باز. People who are alike are often friends. Usually used negatively. بیشتر حالت استفاده منفی داره. پس birds of a feather flock together. Birds of a feather should flock together. Birds of a feather flock together. Birds of a feather flock together, so do pigs and swine. Where birds of all feathers flock together. We're birds of a feather. We're birds of a feather, you and I. اما اصطلاح 35 فوق‌العاده کاربردی و مهمه. The best of both worlds. The best of both worlds یعنی دو سر سود بردن، از دو طرف سود بردن. An ideal situation یه موقعیت ایدئال. به عنوان مثال فرض کنید که یه نفر توی یه شهر
کار میکنه اما توی روستا زندگی میکنه. این یعنی که از دو طرف داره سود میبره یا یه موقعیت ایدئالیه براش. میگیم she works in the city and lives in the country. So she gets the best of both worlds. She gets the best of both worlds. یا این جمله رو زیاد میتونید استفاده کنید. بگید که یه خانواده فوق‌العاده و یه شغل عالی دارم. پس از دو طرف دارم سود میبرم. I have the best of both worlds. A wonderful family and a great job. I have the best of both worlds. Best of both worlds. Oh, best of both worlds. I think it's the best of both worlds. Best of both worlds? I like that. You can embody the best of both worlds. اصطلاح شماره 36 Don't put all your eggs in one basket. Don't put all your eggs in one basket. یعنی همه تخم مرغات رو توی سبد نذار. یعنی این کاری که داری میکنی خیلی ریسکیه. What you're doing is too risky. به عنوان مثال تصمیم گرفتید که تمام پول و وقتتون رو روی پروژه سرمایه گذاری کنید و دوستتون بهتون میگه که همه تخم مرغا رو توی سبد نذار. این کاری که داری میکنی خیلی ریسکیه. حواست رو جمع کن. Don't put all your eggs in one basket. یعنی که به گزینه‌های دیگه هم فکر کن. We could put all our eggs in one basket. Put all his eggs in your basket, Victor. We've got A lot of eggs to put in one basket. You ever hear not putting all your eggs in one basket? Basically, we have all our rotten eggs in one basket. I mean, they are like literally putting all their eggs in my basket. اصطلاح شماره 37 To get bent out of shape. To get bent out of shape. یعنی از کوره در رفتن، خیلی عصبانی شدن یا ناراحت شدن. To get upset. به عنوان مثال قبل از اینکه ناراحت بشه، عصبانی بشه، ازش عذرخواهی کن. You should apologize to Phil before he gets bent out of shape. Before he gets bent out of shape. یا یه مثال دیگه. عصبی نشو، مطمئنم که نمیخواست بهت توهین کنه. Don't get all bent out of shape. I'm sure she didn't mean to insult you. I'm sure she didn't mean to insult you. پس به جایی که بگید I'm getting upset بگید I'm getting bent out of shape. Well, don't get all bent out of shape. Or you get all bent out of shape. Who gets bent out of shape? No, he's all bent out of shape. I'm sorry you're so bent out of shape. I didn't mean to upset you. What are you getting so bent out of shape for, huh? اینم از این اصطلاح. اصطلاح فوق‌العاده مهم و کاربردی Every cloud has a silver lining. Every cloud has a silver lining. یعنی در ناامیدی بسی امید است. یا بعد از اتفاقای بد همیشه اتفاق خوب میاد. Good things come after bad things. Good things come after bad things. پس میتونید بگید Every cloud has a silver lining. Every cloud has a silver lining. Because every cloud has a silver lining. In a way, he decided every cloud has a silver lining. Remember, every cloud has a silver lining. Come on now. Every cloud has a silver lining. I know. But every cloud has a silver lining. خب. اصطلاح بعدی To make matters worse. To make matters worse. یعنی وضع رو بدتر کردن. Make a problem worse. یه مشکلی رو بدتر کنید. به عنوان مثال نمیخواد چیزی بگی، با حرف زدنت فقط شرایط رو بدتر میکنی. وضعیت رو بدتر میکنی. Don't say anything. You'll only make matters worse. Don't say anything. You'll only make matters worse. یا مثلا میخوای بگی که بدتر از اون بارونم اومد. بدتر از اون بارونم دوباره شروع باریدن کرد. To make matters worse, it started to rain again. To make matters worse, it started to rain again. پس یه وضعیتی رو بدتر کردن میشه to make matters worse. Make matters worse. To make matters worse. To make matters worse. To make matters worse. To make matters worse, she gave me this. To make matters worse, she's often mean to me. اما اصطلاح 40 The early bird gets the worm. یعنی سحرخیز باش تا کامرما باشی. The early bird gets the worm. The first people who arrive will get the best stuff. یعنی اونایی که زودتر میرسن یا آن تایمن شرایط بهتری دارن. البته به جای get میتونیم از catch هم استفاده کنیم. بگیم که the early bird catches the worm. سحرخیز باش تا کامرما باشی. Early bird gets the worm. Early bird gets
gets the worm. This early bird gets the worm. Sorry, early bird gets the worm. Let's go. Early bird gets worm. Morning. Early bird gets the worm, eh? On a Sarah Lynn. Early bird gets the worm. خب تو انگلیسی میخوایم بگیم که حالم خوش نیست، حالم بده. به جای اینکه بگیم I'm sick میگیم I'm feeling under the weather. I'm feeling under the weather. پس اصطلاح under the weather به عنوان مثال به نظر حالت خوب نیست. You look a bit under the weather. مثال اولی ببینید. You look a bit under the weather. یا هنوز ناخوش بودم، هنوز حالم خوب نشده بود. I was still feeling a bit under the weather. پس به جای sick از under the weather استفاده کنید. You under the weather too? Well, they're under the weather. A little under the weather. I am just feeling under the weather. Yeah, heard you were under the weather. اصطلاح شماره 42 You can't judge a book by its cover. You can't judge a book by its cover. یعنی از روی ظاهر قضاوت نکن. فوق‌العاده کاربردی و مهم. به جای you can't میتونیم بگیم don't. Don't judge a book by its cover. این یعنی اینکه this person or thing may look bad but it's good inside. ممکنه این آدم بد به نظر برسه اما از درون آدم خوبیه. پس از روی ظاهر قضاوت نکن میشه You can't judge a book by its cover. 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 Never judge a book by its cover. Never judge a book by its cover. Don't judge a book by its cover. Of course. You don't judge a book by its cover. اصطلاح شماره 43 Wrap your head around something. Wrap your head around something که به جای head از mind هم میتونیم استفاده کنیم. Wrap your mind around something. به معنی سر در آوردن از چیزی. یه مسئله‌ای که خیلی دشواره و شما سعی میکنید که تمرکز کنید و اون موضوع رو بفهمید. میشه سر در آوردن از چیزی. Understand something complicated. یعنی یه موضوع پیچیده رو متوجه بشید. به عنوان مثال میخوایم بگیم که میتونی ازش سر در بیاری؟ میتونی متوجه بشی چیه؟ Can you wrap your head around that? Can you wrap your head around that? یا میخواید بگید که سر در نیاوردم چه اتفاقی افتاده یا اصلا نفهمیدم چه اتفاقی افتاده. I just couldn't wrap my mind around what had happened. I just couldn't wrap my mind around what had happened. You better wrap your head around that fact. You can really wrap your head around it. You know, if you can wrap your head around the N-word. Just can't wrap my head around this. But I cannot wrap my head around. فوق‌العاده اصطلاح مهم و کاربردیه. و اما اصطلاح آخرمون، اصطلاح شماره 44 You can't have your cake and eat it too. You can't have your cake and eat it too. یعنی نمیتونی هم خدا رو داشته باشی هم خرما رو. نمیتونی همه چیز رو داشته باشی. You can't have everything. پس you can't have your cake and eat it too. Have your cake, eat it too. That's perfect. Dude, you can have your cake and eat it too. It's like... But I guess you can't have your cake and eat it too, huh? You ever have one of those have your cake and eat it 2 days? Have your cake and eat it too? I won't be your baker. What? I'm afraid I want to eat my cake and have it too. اینم از پرکاربردترین اصطلاحات زبان انگلیسی. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. اگه سوالی چیزی دارید حتما کامنت کنید، ویدیو رو لایک کنید اگه دوست داشتید و چنل رو هم سابسکرایب داشته باشید. این جزوه رو هم میتونید توی کانال تلگرامی به آدرس ترجمه 5786 دانلود کنید. و خب یادتون نره این فقط جزوه خلاصه ای از 44 تا از اصطلاحات مهم زبان انگلیسی. اگه کامل میخواید اصطلاحات یاد بگیرید کتاب idioms and phrasal verbs آکسفورد که توی یوتیوب هم تدریس کردم و میتونید بخونید. خیلی ممنونم ازتون. خسته نباشید و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون.